Hello everyone. இன்னைக்கு டேட் பார்த்தீங்கன்னா 23 மே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பேங்க் நிஃப்டி ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணுறோம். ப்ரீவியஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 44,000 இருக்குது. நம்ம மற்ற எடுத்துக்கலாம். 44,000 கால் ஆப்ஷன் அண்ட் 44,000 புட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம். இங்கே ஃபஸ்ட்டு கால் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி இந்த சிம்பிள் காப்பி பண்ணுறோம். அப்புறம் ஃபியூச்சர் சார்ட்டில் ஃபீட் பண்ணுறோம். இங்கே பேராமீட்டர்ஸில் ஸ்ட்ரைக் ஒன் வந்து கால் ஆப்ஷன் தரணும், தென் ஸ்ட்ரைக் வந்து புட் ஆப்ஷன் தரணும், சிவில் பி மதிக்கணும். இதான் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ ரோபோவில் ஃபிட் பண்ணலாம். ரோபோவில் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு போர்ட்ஃபோலியோ செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு ஆட் போர்ட்ஃபோலியோ தரணும். கொடுத்து ஏட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கீழே வந்து அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து என்எஃப்ஓ, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேம் வந்து ஆப்ஷன் இண்டெக்ஸ், ப்ராடக்ட் டைப் வந்து எம்ஐஎஸ், கால் ஆப்ஷன், நம்பர் ஆஃப் லாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 40, லாட் சைஸ் 25, ட்ரேட் மெத்தட் பை ஒன்லி, மோட் வந்து நார்மல், ஆக்டிவ், ஆட்டோ மோட் அலைஸ் ப்ளூ, இங்கே மெத்தட் ஒரு சிக்னல் வந்து 100 தர்றோம். சேம் லைக் புட் ஆப்ஷனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆல்கோ ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் கேபிட்டல் நமக்கு 10,000 தேவைப்படும் ஒரு லாட்டுக்கு. சப்போஸ் ப்ரீமியம் ஒரு 800 இருந்தால் 20,000 தேவைப்படும். அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் லாட்டுக்கு நீங்கள் 500 ருபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் நீங்கள் 10 லாட்ஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா 5,000 ருபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம 40 லாட்ஸ் பண்ணுறதுனால ப்ராஃபிட் வந்து 20,000 தரப்போகிறோம். ஒன்ஸ் டார்கெட் ரீச் ஆனால் நமக்கு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ இப்போ ப்ராஃபிட் செட் பண்ணிக்கலாம் 20,000க்கு இங்கே. ஸோ செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ மேனுவலாக பை பண்ண போகிறோம். ஸோ பை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரோபோ ஸ்கேல்பிங் அண்ட் ஸ்டார்ட் பேஸ் ஒர்க் பண்ணுது. ஃபியூச்சரில் பை என்ட்ரி வரப்போ கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். அது மாதிரி ஃபியூச்சரில் செல் என்ட்ரி வரப்போ புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். மேக்ஸிமம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு ட்ரேட் முடிச்சிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி எவ்வளோ நேரம் ஆகுது பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ரோபோ பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலாம். வேலைக்கு போகிற மொபைல்ஸில் இருக்கும். ஏன்னா வேலைக்கு போகிற மார்க்கெட் பார்க்க முடியாது. ஸோ மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் பொறுத்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக பை அண்ட் செல் பண்ணும். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். திரும்ப நம்ம ட்ரேடிங் முடிகிறப்ப பார்க்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு 1000 ருபீஸ் ப்ராஃபிட் இருக்குது.
ஸோ டார்கெட் ரீச் ஆயிருக்கு. கால் ஆப்ஷனில் 20,450 ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். புட் ஆப்ஷன் நமக்கு எந்த என்ட்ரியும் வரல. ஸோ இப்போ ஆர்டர் புக் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கால் ஆப்ஷன் பை பண்ண ரேஞ்ச் வந்து 200.85. தென் ஸ்கொயர் ஆஃப் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 223.32 ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிருக்கு. இன்றைக்கி ஓவரால் ப்ராஃபிட் வந்து 22,450 ரூபா பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரொம்ப விஷயமாச்சு டவுட்னா வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் அப்டேஷன். தேங்க்யூ.